வணக்கம் மக்களே, ஏப்ரல் அப்டேட் வந்தாச்சு. இந்த மந்த் என்னென்ன நடந்தது தெரியுமா? சொல்றேன் கேளுங்க. பிளாக் ஹைட் 9,48,051, பிட்காயின் பிரைஸ் 78,12,832 ரூபாய். ஈரான் இப்போ பிட்காயினை பிசினஸ் கண்டிஷனா வச்சிருக்காங்க. இது ஒரு ரேண்டம் கிரிப்டோ பிளாக்ல வந்து நியூஸ் இல்ல, ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் வெப்சைட்ல இன்னும் ரெகுலேஷன், பேன், கம்ப்ளைன்ஸ்னு டிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஈரானா சாங்ஷன்ஸ் பைபாஸ் பண்ண பிட்காயின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிட்காயின் தீசிஸ் நேஷன் ஸ்டேட் லெவல்ல லைவா நடக்குது மக்களே. யூஎஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் வார் பிட்காயினா நேஷனல் செக்யூரிட்டி மேட்டர்னு சொல்ற ஒரு 4-ஸ்டார் அட்மிரல் பிட்காயினுக்கு மிலிட்டரியில இன்கிரெடிபிள் பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு டெஸ்டிமனி கொடுத்திருக்கார். அது மட்டும் இல்ல, ஓஜி பிட்காயினர் ஜேசன் லவ்ரி, சாஃப்ட்வேர் புக் ஆத்தர், யூஎஸ் இண்டோ-பசிபிக் கமாண்டுக்கு பிட்காயின் ஸ்ட்ராட்டஜி அட்வைஸ் பண்ண அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கார். ட்ரில்லியன்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண கவர்மெண்ட் இப்போ பிரிண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை ஓன் பண்ண விடுது. ஃபன்னி இல்ல? இன்னும் நீங்க பிட்காயின் டெரரிஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தான் நம்புறீங்க. சரி, ஒரு விடத்துல நீங்க கரெக்ட் தான். டெஸ்டிமோனியா நீங்கள To another subject, our competition with China isn't just about military strength, it also includes monetary strength as well. You know, last year the Chinese Communist Party's main monetary think tank published research on Bitcoin as a strategic asset. You know, this came after President Trump moved to establish a strategic Bitcoin reserve. Admiral, how does leadership in Bitcoin impact leverage, resilience, deterrence for Indo-Paccom against China? And do you think that a strategic Bitcoin reserve helps America compete against China? Senator, our research into Bitcoin is as a computer science tool. It's the combination of cryptography, a blockchain, and a proof of work. And Bitcoin shows incredible potential as a computer science tool that through the proof of work protocols actually imposes more cost than just the algorithmic securing of networks and our ability to operate. And Bitcoin is a reality. It is a valuable computer science tool as a power projection. And outside of the economic formulation of it, it has got really important computer science applications for cybersecurity. Thank you. What recommendations do you have for us here in Congress on how the U.S. can lead on Bitcoin competition? I have to go deeper on that with you for the record, and I can go deeper on that case. But Bitcoin is a reality. It is a peer-to-peer, zero trust transfer of value. Anything that supports all instruments of national power for the United States of America is to the good. பாருங்க, டுலூஸ் பிரான்ஸ் ஓட 4th largest சிட்டி இப்போ சப்வே பேமெண்ட்ஸ்க்கு பிட்காயின் அக்செப்ட் பண்ணுது. லைவா ரன்னிங்கா இப்போ நடக்குது. கிரெடிட் கார்டு சார்ஜஸ் 2.5 to 3.5%, பிட்காயின் சார்ஜஸ் less than 1%. லெகசி சிஸ்டமா பிட்காயின் ஒரு மெட்ரோ ரைட் அட் அ டைம் அவுட் கம்பீட் பண்ணிட்டு வருது. செக் நேஷனல் பேங்க் ஒரு ஸ்டடி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, போர்ட்ஃபோலியோல 1% BTC ஆட் பண்ண எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனா ஓவரால் ரிஸ்க் சேம் லெவல்ல தான் இருக்கு. ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் ஃபியாட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ண பில்டு பண்ணின இன்ஸ்டிடியூஷன் பிட்காயினோட போர்ட்ஃபோலியோ மேத்தமேட்டிக்ஸை அட்மிட் பண்றதுக்கு. பிரிண்டிங் பிரஸ் ரன் பண்ற ஆளுங்களை பிட்காயின் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கரெக்ட்னு சொன்னா கொஞ்சம் சீரியஸா கேளுங்க. What we found in our new paper, in our new working paper, this is our model portfolio with 1% in Bitcoin. And here comes the interesting part. With 1% in Bitcoin, expected return goes up and overall risk stays about the same in our Czech currency. So this is what our new study shows. Why? Because Bitcoin has low long-term correlation with many traditional assets. It does not move in the same way, and that matters.
யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கோமா ஆப்பிரிக்காவில் பிட்காயின் பேமெண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம்பஸ் ஃபார்மில் இருந்து 25 சிக்கன்ஸா BTC-ல வாங்கியிருக்காங்க. இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதை பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? ஷார்ட் பிரேக் அப்புறம் திரும்பி வர்றோம். வெல்கம் பேக் மக்களே. பேஸ்ட் அண்ட் USDB லான்ச் பண்ணிருக்கு. பிட்காயின் லேயர்ஸ் மேல பில்ட் பண்ணின ஸ்டேபிள் காயின். டார்கெட் என்ன தெரியுமா? $100 trillion B2B பேமெண்ட்ஸ் மார்க்கெட். அவுடேட்டட் பேங்கிங் சிஸ்டமை ஸ்லோலி பைபாஸ் பண்ணிட்டு பிட்காயின் அலைன்ட் ரெயில்ஸ்க்கு மூவ் ஆகுறாங்க. இதுக்கு பேரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வர்ஷன். டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ல இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஆனா அந்த கான்செப்டை இன்னொரு வீடியோல டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓப்பன் ஏஜென்ட்ஸ் $1.3 மில்லியன் ரைஸ் பண்றதுக்கு கேமர்ஸும் PC ஓனர்ஸும் அவங்க கம்ப்யூட்டிங் பவரை AI நெட்வொர்க்ஸ்க்கு கொடுத்தா அதுக்கு பிட்காயின்ல பேமெண்ட் கிடைக்கும். நீங்க தூங்கும்போது உங்க கம்ப்யூட்டர் பிட்காயின் ஏர்ன் பண்ணும். ஜஸ்ட் நீங்க உங்க ஹார்ட்வேர் அண்ட் பிட்காயின். அலெக்சிஸ் ஒஹானியான், ரெட்டிட் கோ-ஃபவுண்டர், பிட்காயினை நியூ இன்டர்நெட்க்கு ஃபியூவல்னு சொல்றார். ஒரு கண்ட்ரி பேக் பண்ணாத ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூன்னு சொல்றார். இன்டர்நெட்டோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ண பர்சன் சைஃபர் பங்க்ஸ் சொன்னதுக்கு அக்ரி பண்ண ஆரம்பிச்சா. நம்ம வின் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். What this does is actually, it's a fuel for a potentially new internet. And things like Bitcoin, cryptocurrency, are an opportunity for us to have a store of value that is not backed by a single country. And I think for a lot of us that may seem kind of silly because we trust that the US is still going to be a successful country in 10 or 20 years. கார்ப்பரேட் அடாப்ஷன் சம்மரி பார்ப்போம். டாப் 100 கம்பெனிஸ் லாஸ்ட் வீக் மட்டும் 173 BTC ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. 10 கம்பெனிஸ் பாட், ஒரு கம்பெனி கூட செல் பண்ணால. பிக் மணி ஃபியாட்டை டம்ப் பண்ணிட்டு பிட்காயினுக்கு வருது. நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஈரான், US மிலிட்டரி, ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க், ஒரு பிரெஞ்சு சிட்டி, ஒரு ஆப்பிரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி. பிட்காயின் வேர்ல்ட ஸ்லோலி ஈட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒன் கவர்மெண்ட், ஒன் பேங்க், ஒன் சிட்டி, ஒன் யூனிவர்சிட்டி அட் அ டைம். ஹோப் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சரி, மறுபடியும் அடுத்த மாசம் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சாயசோதரன். All skepticism of the Fed. And I'm going to quote you. This isn't in basic economics, but a recent column. Quote, for most of the history of this country, there was no Federal Reserve System. There you go, that dirty trick of bringing in history. Yes. There was no Federal Reserve System, which was established in 1914 to prevent bank failures. But bank failures in the 1930s exceeded anything ever seen before the Fed was established. Close quote. If we could make you dictator, would you abolish the Fed? Yes. You would. Yes. I mean, for the reasons I just gave, the history. There's no, the Fed represented wonderful hopes. But we've had so many programs that represented wonderful hopes that ended in disaster. I don't doubt that someone who is sufficiently scholarly could come up with examples of where the Federal Reserve made things better. But the question is, overall, what was it supposed to do? It was supposed to do not only prevent bank failures, it was supposed to prevent huge changes in the money supply, in particular, great deflations. Right. The greatest deflation in American history occurred under the Federal Reserve System. There was a crisis in 1907. J.P. Morgan, the original J.P. Morgan, called the other bankers into a room, supposedly locked the doors, and said, "We've got to do something, or we're going to all collapse." And they did something, and they didn't all collapse. But the progressives were shocked that one man could come in and take command of the situation, and especially someone who wasn't even in the government. Right. So what would you do? You'd move us back to the gold standard? Or you'd let banks issue their own currencies the way they did up through the Civil War, say? I could. Well, they weren't doing any of those things as the time the Federal Reserve was created. We were on the gold standard, though. But whether we're on or off the gold standard, that's another whole set of arguments. There's no evidence that I can see that over this vast period of time that the Federal Reserve has existed,
that things on the whole have been better. The great post-World War II inflation was fed by the Federal Reserve doing exactly what they're planning to do now, namely buying up the bonds issued by the Treasury. But don't you have, I have to say, I wasn't expecting your answer to run in this direction, so I don't have follow-up questions prepared, or I may actually have to think here in real time. But don't we have the example of that period from 83 through a couple of years ago, that 25 years of economic expansion? We had only 2 downturns. They were both very shallow and very brief. And what you had was Paul Volcker, whom Carter appointed, but Reagan gave the freedom actually to wring inflation out of the currency. He did that by the mid-'80s. The economy takes off. Alan Greenspan does a reasonably good job, and then at the end, there's too much money but maybe 5 years of getting it wrong. So what Volcker did was undo the harm that previous Federal Reserves had done, including Arthur Burns. Yeah, unfortunately, who was my teacher and one whom I much admired. Right. So, but what would you replace it with? How would the currency? How would the currency run? We would replace it. We could replace it with what existed when it was created, which was the gold standard. Well, it may be the gold standard, but maybe not. But there's no evidence that what would you replace it things always bother me. They do? When someone removes a cancer, what do you replace it with?